En un callejón oscuro de Sevilla, el eco de un llanto infantil rasgó la noche como un cuchillo. Javier, con el corazón acelerado, se detuvo en seco. Sus pasos resonaron en las piedras húmedas mientras el sonido lo atraía como un imán. No estaba preparado para lo que encontraría. Un adolescente desmayado y una bebé abandonada. Ambos al borde de la tragedia, y un secreto que cambiaría su vida para siempre. Javier, de 28 años, caminaba por las calles empedradas del barrio de Triana, envuelto en la brisa fresca de una noche de otoño. Había aprendido a moverse como un fantasma, invisible para los ojos que lo juzgaban. Sergei en un entorno donde las miradas cortaban más que las palabras lo había endurecido. Su familia lo había echado de casa a los 18 años, tras una discusión que, lo quemaba el pecho. No eres nuestro hijo, lo había dicho su padre, con una frialdad que lo perseguía en cada rincón de Sevilla. Desde entonces, vivía en un pequeño apartamento alquilado, trabajando como camarero en un bar de tapas donde los turistas apenas notaban su existencia. Esa noche, algo lo llevó a desviarse de su ruta habitual. El callejón de San Jacinto, estrecho y olvidado, parecía llamarlo. Ali, bajo la luz tenue de una farola parpadeante, vio algo que le heló la sangre. Un chico joven, de no más de 16 años, desplomado contra la pared, con la ropa rota y sangre seca en la comisura de la boca. A su lado, en una caja de cartón, una bebé lloraba con desesperación, envuelta en una manta sucia. Javier se acercó, su instinto gritando que actuara. El adolescente, Mateo, apenas respiraba, y la pequeña, a quien más tarde la María Lucia, parecía al borde del agotamiento. Con manos temblorosas, Javier revisó el pulso de Mateo. Estaba vivo, pero débil. La bebé, con los ojos abiertos de par en par, lo miraba como si supiera que él era su única esperanza. Sin pensarlo dos veces, Javier cargó a Mateo en sus brazos y envolvió a Lucia contra su pecho. Corrió hacia el Hospital Virgen del Rocío, a pocas calles de distancia, con el peso de dos vidas desconocidas sobre sus hombres. En el hospital, los médicos trabajaron rápido. Mateo había sido golpeado brutalmente, probablemente en un ataque homofóbico, según las heridas y las palabras garabatidas en su chaqueta, maricón. Lucia, deshidratada pero estable, fue atendida en pediatría. Javier se quedó en la sala de espera, con el corazón en un puño, preguntándose por qué el destino lo había puesto en ese callejón. No sabía que esa noche era solo el comienzo de una historia que desentrañaría su pasado. Mientras Mateo recuperaba la conciencia, Javier se sentó a su lado, intentando no parecer un intruso. El chico, con ojos llenos de desconfianza, lo observó en silencio. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudaste? Murmuró con voz ronca. Javier no tenía una respuesta clara. Solo sabía que no podía dejarlos solos. Mateo, con el cabello castaño desordenado y una actitud defensiva, contó su historia a regañadientes. Había huido de casa tras confesar a sus padres que era gay. Su padre, un hombre de ideas rígidas, lo había golpeado y echado a la calle. Desde entonces, vivía en refugios improvisados, sobreviviendo como podía. Javier sintió un nudo en el estómago. La historia de Mateo era un eco de la suya propia, pero con una diferencia. Mateo había encontrado a Lucia. El adolescente explicó que la bebé no era suya.
La había encontrado abandonada en una plaza y, sin saber qué hacer, decidió protegerla. No podía dejarla sola. Dijo, con una mezcla de vergüenza y orgullo. Javier Asensio, comprendiendo ese impulso visceral de cuidar a alguien vulnerable, aunque el mundo te haya dado la espalda. Los servicios sociales llegaron al hospital, pero Javier se sorprendió a sí mismo interviniendo. Yo me encargo de ellos, dijo, sin saber de dónde venía esa certeza. Había algo en Mateo y Lucia que lo conectaba a ellos, como sus destinos estuvieran entrelazados. Los trabajadores sociales, escépticos, lo dieron un plazo de 48 horas para demostrar que podía cuidar de la bebé mientras investigaban el caso de Mateo. Javier no tenía experiencia con niños, pero algo en los ojos de Lucia le decía que no podía abandonarla. Esa noche, en su pequeño apartamento, Javier preparó un espacio improvisado para Mateo y Lucia. Mientras la bebé dormía en una cuna prestada, Mateo se sentó en el sofá, mirando por la ventana. ¿Por qué haces esto?, preguntó de nuevo. Javier sonrió con amargura. ¿Por qué alguien como tú me hubiera salvado hace 10 años? La respuesta de yo a Mateo en silencio, pero una chispa de confianza comenzó a encenderse entre ellos. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier se enfrentó a la burocracia de los servicios sociales, luchando por mantener a Mateo y Lucia bajo su cuidado temporal. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones y a calmar los llantos de Lucia en la madrugada. Mateo, aunque reacio al principio, comenzó a ayudar, mostrando una ternura sorprendente con la bebé. Entre los dos, formaron una rutina frágil pero llena de momentos cálidos, como cuando Mateo cantaba canciones populares sevillanas para hacer reír a Lucia. Sin embargo, la sombra del pasado de Javier no lo dejaba en paz. Una noche, mientras revisaba unos documentos para los servicios sociales, encontró una carta vieja que su madre le había enviado años atrás, antes de su muerte. En ella, mencionaba a una hermana menor que Javier apenas recordaba, Clara, quien había desaparecido tras una pelea familiar. La carta hablaba de una niña que Clara había tenido, una bebé que nadie sabía dónde estaba. Javier sintió un escalofrío. ¿Podría Lucia ser esa niña? La idea parecía absurda, pero algo en su corazón le decía que no era una casualidad. Decidió investigar. Con la ayuda de un viejo amigo, Diego, un bibliotecario que conoce los archivos de Sevilla, Javier comenzó a rastrear el paradero de Clara. Mientras tanto, Mateo empezó a abrirse más, confesando sus miedos y sueños. Quería ser artista, pintar los colores vibrantes de Andalucía, pero temía que el mundo nunca lo aceptara. Javier, recordando sus propias luchas, lo animó. El mundo no tiene que aceptarte. Tú te aceptas, y eso es suficiente. La investigación de Javier dio frutos inesperados. Clara, su hermana, había vivido en Sevilla hasta hacía 2 años, cuando murió en un accidente. Según los registros, había dado a luz a una niña que fue dada en adopción, pero el proceso nunca se completó. La bebé, llamada Lucia por su madre, había cuidado en manos de una red de acogida informal. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Lucia era su sobrina, la hija de su hermana perdida. La revelación lo golpeó como una ola. Todo este tiempo, el destino lo había llevado a salvar a su propia familia sin saberlo.
Pero antes de que pudiera procesarlo, una nueva crisis estalló. Los agresores de Mateo, una pandilla local conocida por atacar a chicos como él, lo encontraron. Una noche, mientras Javier y Mateo pasaban con Lucia por el Parque María Luisa, un grupo de hombres los rodeó. Las palabras venenosas volaron, y Javier se puso frente a Mateo, dispuesto a protegerlo. No toquen a mi familia, gruñó, con una furia que no sabía que llevaba dentro. La pelea fue breve pero intensa. Javier recibió un golpe en la cara, pero logró mantener a raya a los agresores hasta que la policía llegó. Mateo, temblando, abrazó a Lucia con fuerza, mientras Javier se limpiaba la sangre del labio. En ese momento, algo cambió entre ellos. Mateo, por primera vez, llamó a Javier hermano. No era solo una palabra, era un lazo forjado en el fuego de la adversidad. Con la verdad sobre Lucia al descubierto, Javier decidió luchar por su custodia legal. No fue fácil. Los servicios sociales cuestionaron su capacidad como hombre soltero y gay para criar a una niña, pero Javier no se rindió. Contrató a una abogada, Sofía, una mujer feroz que cría en su causa. Juntos, presentaron un caso sólido, respaldado por el testimonio de Mateo, quien habló de la bondad y el coraje de Javier. Mientras tanto, Mateo encontró un refugio en el arte. Javier lo inscribió en una escuela local de pintura, donde sus lienzos linos de colores vibrantes comenzaron a atraer atención. Una de sus obras, un retrato de Lucia riendo bajo el sol, ganó un concurso local. Por primera vez, Mateo sintió que su voz importaba. Javier, orgulloso, lo abrazó como a un hermano menor, aunque el lazo de sangre entre ellos era inexistente. Lucia, mientras tanto, crecía rodeada de amor. Cada noche, Javier le cantaba nanas andaluzas, recordando las que su madre le cantaba de niño. Aunque el dolor de su pasado seguía Ali, Javier encontró en Lucia y Mateo una razón para sanar. Ellos eran su familia, no por obligación, sino por elección. Justo cuando parecía que todo se estabilizaba, una última prueba llegó. Los abuelos paternos de Lucia, que nunca habían mostrado interés por ella, reclamaron su custodia. Eran una familia acomodada de Madrid, con recursos para llevar el caso a los tribunales. Javier, con el corazón roto, supo que no podía competir con su riqueza, pero no estaba dispuesto a rendirse. Sofía, la abogada, descubrió que los abuelos habían rechazado a Clara por su estilo de vida, y que nunca habían buscado a Lucia hasta que supieron que estaba bajo el cuidado de Javier. El juicio fue un torbellino emocional. Javier habló desde el corazón, contando cómo había encontrado a Lucia y a Mateo, cómo los había protegido y cómo los amaba. Mateo, ahora más seguro de sí mismo, testificó sobre la fuerza de Javier, llamándolo el único hogar que he tenido. Incluso Diego, el bibliotecario, habló sobre el carácter de Javier, mostrando cómo había superado su propio abandono para convertirse en un hombre valiente. El juez, conmovido, falló a favor de Javier. Los abuelos, derrotados, se marcharon sin mirar atrás. Y esa noche, Javier, Mateo y Lucia celebraron en su pequeño apartamento, con risas y lágrimas. Por primera vez, Javier sintió que el peso de su pasado se aligeraba. Un año después, la vida de Javier, Mateo y Lucia había cambiado por completo.
Javier obtuvo la custodia permanente de Lucia, y Mateo, ahora de 17 años, decidió quedarse con ellos mientras terminaba sus estudios de arte. El apartamento, aunque pequeño, estaba lleno de vida. Dibujos de Mateo decoraban las paredes, y los balbucios de Lucia llenaban el aire de alegría. Una tarde, mientras pasaban por el río Guadalquivir, Javier recibió una carta inesperada. Era de un primo lejano, que había oído hablar de su historia. La carta ofrecía una disculpa por el abandono de su familia y un deseo de reconectar. Javier la leyó en silencio, con Mateo y Lucia a su lado. No respondió de inmediato, pero por primera vez, sintió que podía perdonar. La historia de Javier, Mateo y Lucia no era solo sobre un lazo de sangre descubierto, sino sobre el amor que nace de las heridas. En un mundo que los había rechazado, ellos se encontraron y se salvaron mutuamente. Sevilla, con sus calles llenas de historia, fue testigo de su renacer. Un recordatorio de que la familia no siempre es definida por la sangre, sino por el corazón.